So I counted, we have 11 girls and 9 guys. Отже, наскільки я порахував, 11 дівчат і 9 хлопців у нас присутніх. Almost nearly perfect, right? Це майже ідеальна кількість. You can all leave here married Ви tonight. можете всі піти звідси одруженими. In America, I'm a pastor. I have the right to marry В you. Америці як пастор я маю право встановлювати шлюб. Тому... Just kidding. So Tuesday, I was at Polytech's graduation for Katya Kuchtya. Вівторок я був на церемонії закінчення університету для Каті Кухтяк. Congratulations, Katya. Вітаємо, Катя. And very interesting cultural experience for me. Для мене це був дуже цікавий культурний досвід. And the rector was speaking. І виступав ректор. I'm pretty sure he didn't know what he was going to say before he stood up. Що він не знав, що він буде говорити до того, як піднявся. But he started talking. Але почавши говорити, And at one point he said, сказав таке: "We'll give you your diploma ми дамо вам ваш диплом, when you prove that you've gotten married." коли ви довесте нам, що ви одружилися. Just kidding. Ага, жартую. Everybody's like, Ніхто не в'їхав в той жарт. But I was thinking about it. I was like, that's totally wrong. Але коли я собі думав, то мені здалося це дуже хибним. He's listening right now. He's calling to tell me it's not okay. But a lot of people think about marriage as like a societal obligation. Але багато людей думають про шлюб як про якийсь такий обов'язок для суспільства. Or something that finally makes you an adult. Чи щось таке, що перетворює тебе на дорослого. So, interesting discussion tonight. We're going to be talking about marriage. Цікава розмова, яку ми матимемо сьогодні, власне, про шлюб. I'm sure you have lots of interesting questions. Напевно, у вас є багато цікавих запитань. How do I find who I should marry? Як мені знайти того чи ту, з ким одружитися? I don't know what all your questions are. I'm not even going to guess. So. Я не знаю, які це запитання, я не буду здогадуватися. Before we actually start, before I start kind of speaking a bit, Але до того, як ми почнемо, як почну говорити, I want you to have to verbalize what do you think marriage is? я хочу, щоб ви висловили те, що для вас означає шлюб. There's Katya, by the way. Ось Катя. Congratulations, Katya. Вітаю. So, turn to your neighbor Отож, поверніться до сусіда and just answer the і question, дайте what відповідь на is запитання, marriage? що таке шлюб? Is anybody willing to share something of what you said? Чи хтось хоче поділитися тим, що ви розповіли, почули? Maybe what your neighbor said? Чи, можливо, те, що сказав ваш сусід, ви хочете сказати всім? Я ні, але мій Я такої дурниці не сказав би, але... No? Nothing? Ніхто не хоче поділитись? Shy people. Okay. Well, I'm going to go ahead and show my hand before I even... yeah, not literally. That'll be... Never mind. Okay, so I'm going to go ahead and tell you what I see as the core of what marriage is. Хочу розповісти вам, що, на мою думку, є такою серцевиною, таким ядром шлюбу. Now, I realize that you could describe marriage many different ways. Я усвідомлюю, що можна по-різному описати шлюб. Marriage is love. Що шлюб – це любов. It's a partnership. Що це союз, партнерство. one. Що це бути одним. Or as Bogdana said, it's podoroji. Або, як Богдана сказала, що це подорожі. It's a good answer, Bogdana. I liked it a lot. Добра відповідь, мені сподобалося. So, I think that marriage is actually a promise. Я думаю, що шлюб – це, власне, обіцянка. Обітниця навіть. So, did I write it correctly? Шлюб є обіцянкою, є. Okay. I didn't, these are unchecked by Nazar, so Назар не who перевіряв. knows where we're going here. Знаєте, що це. So the question is, well, I mean, if you look at, what's the difference between a dating couple and a married couple? Якщо подумати, яка різниця між парою, яка зустрічається, і парою, яка одружена? They could both love each other. Вони обоє можуть любити один одного. In the modern world, they could both live together. В сучасному світі вони навіть можуть жити один з одним.
different question of whether that's wise or not, but Інше there's a lot запитання, that чи you це can мудро, чи do ні, whether але you're married or not. багато речей можуть вони робити разом, чи одружені вони, чи ні. The difference is Але різниця полягає ось a у чому. married couple has publicly promised that they will be together for life. Що одружена пара привселюдно пообіцяла, що вони будуть разом до смерті. Now, the question I think, that especially I hear from youth today, why do you need to promise each other anything to love each other? Can't you just love each other as long as you feel love? Питання, яке часто чую, особливо від молоді, навіщо цієї обіцянки? Хіба не можна просто любити до того, поки відчуваєш цю любов? A few years ago, Anna and I went to Norway. Кілька років тому ми з Анною відвідали Норвегію. And we stayed through couchsurfing. І ми зупинялися в And каучсерфінгу. we stayed with two different couples. І ми зупинялися в двох різних подружніх And they've both парах. been living together for like 5, 6, 7 years, something like І that. ці люди жили разом десь 5-7 років. One of them was going to get married soon. Одні з них збиралися незабаром And the одружитися, other one didn't have any plans to а get married. інша пара так і не мала планів одружуватись. Norway is a very progressive, successful country, right? Is that just kind of where we're going as Це a modern дуже world? прогресивна така сучасна країна, і це, в принципі, культура до Is того it схиляє. progress to move away from marriage? Like, why do we need promises and vows to love each other? Це наче прогрес такий, що ми відходимо від шлюбу, навіщо нам ці обіцянки ще робити? Good question. Добре запитання. Thank you. Дякую за запитання. So, I'll tell you a story. I was Розповім вам історію. on an airplane. Одного разу я був в літаку. Actually, it was just a couple months ago. Це було кілька місяців тому, до речі. And I was sitting next to this young woman. І сидів я поруч з молодою дівчиною. It's funny because it was actually accidental. We were in the wrong seats. Things got mixed up, but we ended up Дуже just staying there. смішно навіть, тому що ми не мали сидіти разом, нас переплутались місця. Але Told her I was going to a conference. you were- I was going to a conference. Я їхав на I was by конференцію, myself. I wasn't with сам my camera. їхав без слів. And she was like, "Oh, interesting. Like, tell me about it." І вона така каже, ну цікаво, розкажи мені про неї. And so I told her a little bit about it, and І я їй трошки розповів. she said, "I'm interested because I'm actually a motivational speaker." Вона сказала, мені цікаво, тому що я сама є мотиваційним промовцем. It's like interesting. Like, what's your name? You know, she Мені said, кажуть, "My name's цікаво. Amy Purdy." І вона каже, мене звати Емі, So this is her. це вона. So she started telling me about like she gives these talks and stuff. І вона говорить, як вона там промовляє, like- різні там Like, доповіді. why do you do motivational speaking? І я кажу, чому ти займаєшся цими мотиваційними промовами? When she answered, I realized I had not looked at her very closely І коли вона сказала, то я не зрозумів, чому. because Тобто, she doesn't have legs. я не глянув на неї, From her knees down, she had no legs. тому що насправді вона це робить через те, що в неї немає ніг від So she's like, коліна. I speak about, від колін. overcoming your difficulties. І вона каже, що я розповідаю на теми, як долати свої труднощі. Oh, в житті. interesting. I was like, really? Цікаво. So like, what kind of things, have you been able to do? То я ж питаю, які речі ти можеш робити. She's like, well, I'm on the American Olympic team. I'm a snowboarder. Вона каже, я в американській олімпійській команді, я сноубордистка. And I did research just today. She won the silver medal, actually, in Korea. І тепер в Кореї вона виграла The срібну медаль Paralympics, but still, I на mean. Параолімпіаді, але тим не менше. So I was like, really? She's like, yeah. I also came in second place on Dancing with the Stars. Вона каже, я також зайняла друге місце на танці з зірками на телешоу. I live in Ukraine. I do cool stuff too. А я кажу, ну я в Україні живу, це теж круто. But it was really interesting. I was like, my neighbor is really interesting. So, Але було дуже цікаво, мій сусід по місцю дуже цікаво. but as we started talking, surprisingly, the thing that really stayed with me had nothing to do with any of these parts of her. Однак та річ, яка мені найбільше запам'яталася, жодним чином не пов'язана з тим, що я щойно сказав. She started talking about like her husband. Вона почала говорити про свого She's чоловіка. very open, very kind of open woman. Вона дуже така And відкрита she жінка. was telling me that she had dated her husband. They had dated for 12 years before they got married. Сказала, що вони зустрічалися з чоловіком 12 років до того, як одружилися. They had lived together. I mean, they had lived like a Вони жили married разом, couple вони for жили як 12 years. одружена пара 12 років. They'd only been married for 2 years when А I met одружені her. вони всього лише 2 роки, на той час, коли я її зустрів. And so I was like, that's really interesting. I Тож я кажу, це дуже цікаво.
did anything change, when you got married? Я запитав її, чи щось змінилося після того, And як ви it's really одружилися. interesting. She emphatically said yes. І було дуже цікаво, бо вона з великою емпатією сказала так. She said, we didn't expect anything to change, honestly. Вона казала, що чесно, ми не сподівалися, що щось зміниться. We're just going to have a paper and Ми rings собі now. думали, у нас буде просто паспорт і кільце на пальці. But she said, when we were just dating, if we got in a fight, for example, Вона сказала, що коли ми зустрічалися, і в нас, наприклад, траплявся конфлікт, like we had a really big fight, наприклад, якась серйозна суперечка, or if I, say, had to travel for snowboarding for 3 or 4 months, чи, скажімо, мені треба було подорожувати, щоб займатися сноубордом десь кілька місяців. there's always that question, like, is this really going to work out? Like, there's nothing tying us together except experience and feelings. Поставало запитання, чи справді ця любов насправді, чи щось нас єднає, окрім цих почуттів. But she said, now that we're married, Але вона сказала, тепер, коли ми одружені, we have to figure it то out. нам треба Because долати there's no other перешкоди. option. Like, we're Бо together for немає life. інакшого вибору. Ми разом до кінця We've made життя. a promise Ми together. дали цю обіцянку разом. And the interesting thing is that because of this І promise, цікава річ, що через цю обіцянку it didn't kill their love. Ця обіцянка не зруйнувала їхню любов, It actually gave it a place to flourish а власне дала місце для того, щоб ця любов цвіла. and gave them a chance to grow it deeper and actually truer. І дала можливість, щоб ця любов стала глибшою. So that's why I think the essence of marriage is a promise. Тому, на мій погляд, суттю шлюбу є обіцянка. But I wanted to lead us one step further Але хочу повести нас трошечки на крок вперед to ask why does it exist? І сказати, чому вона існує. It has a purpose. У неї є мета. What would you guys say is the purpose of marriage? Що би ви сказали, як на вашу думку, є метою шлюбу, так? There's not necessarily a right answer, by the way. Немає якоїсь правильної відповіді. I think між you іншим. could answer this a lot of different ways. Я думаю, по-різному можна дати What do you відповідь. think? Що ви думаєте? Someone Як be ви brave. думаєте? Хто сміливий? Sasha, you got something going on in your head. Саша, ти щось думаєш? John, John? give us something. Скажи щось. I feel okay putting you on the spot. You're married. Come on. Ти одружений? Ну, Я маю декілька відповідей. Okay, give me одна відповідь. Щоб починати сім'ю. Okay, start a щоб family. почати сім'ю? Так. Yeah. Все. І включно в тому, що народити дітей. Uh-huh. Okay. Any other thoughts? Чи ще хтось як думає? Цілей може бути багато, але основна ціль – це щаслива сім'я. Тобто, от як каже, Happiness? так, як каже Джон, продовжити наступне покоління. Тобто, щоб дітей народити, їх успішно виховати. І фінансово, звичайно, складова. Але спочатку любов, звичайно, потім фінансово. Так. Це все якось об'єднати, створити таке сімейне вогнище і його тільки дрова підкидати в нього, знаєш, те сімейне вогнище, хай воно горить. І наступне покоління підтримує цей вогонь. Okay. Okay, so happiness for the people Щастя, involved. Love, для людей, любов, carrying on the next generation. піклування про наступне покоління. Віра. Trust, okay. Yeah, so that would be something that's necessary for a good marriage, I think. Я думаю, це безумовно те, що є необхідне для доброго шлюбу. So, we know, if we're looking at the perspective of the Bible, and we talked about this a few weeks ago, Кілька тижнів тому ми говорили про це з точки зору Біблії, that, God made Eve so that Adam was not alone. They are meant to keep each other from being alone. Бог створив Єву, щоб Адам не був самотнім. Тобто вони мали забезпечити те, щоб ніхто не був самотнім. So in one sense, you could say it's togetherness, То not aloneness. в певному сенсі можна сказати, що це бути разом, не бути самотнім.
But I really think there's an even deeper purpose than happiness or connection. Однак, я думаю, є навіть глибша мета, ніж просто щастя чи Though I зв'язок. think those are actually very true. Хоча as well. дійсно вважаю, що це добрі речі. One of my favorite quotes about marriage Одна з моїх улюблених цитат про шлюб comes from a guy in New York City named Tim Keller. Сказана одним чоловіком на ім'я Тім Келлер. He says this, being шлюб is what he's talking about. Шлюб, отже, шлюб для того, щоб допомагати одне одному ставати славними новими майбутніми творіннями, які Бог рано чи пізно звершить. In other words, marriage is actually meant to purify us. Іншими словами, шлюб має на меті очистити нас. To make us whole persons in some sense, to move us toward that. Зробити нас цілісними людьми, рухати нас у цьому напрямку. Now, having said that, I do need to qualify. Але сказавши таке, хочу уточнити, You don't need to be married to be a whole person. що вам не обов'язково одружуватися, щоб бути цілісними людьми. We'll talk about that actually next time. Тому що ми про це, власне, поговоримо наступного разу. That maybe not all of you are called to be married. Тому що, можливо, не кожен з нас є покликаний для шлюбу. But God created marriage Бог in order створив шлюб, щоб to move us towards what He wants us to be. Щоб повести нас до того, ким Він хоче, щоб ми стали. So, John and Ola, you can witness if you want to this, but when you are married, you will see ugly, frustrating things in your spouse. Джоне, ти можеш підтвердити, якщо почуєш щось схоже. Коли ви одружитеся, то ви побачите дуже гидкі, неприємні речі у своїй дружині чи чоловікові. And you're going to see it in yourself. І ви також побачите такі самі гидкі речі у собі самому. A roommate or a friend, Наш сусід по кімнаті чи наш друг, you can usually kind of just get some space and ви leave for a bit. можете A трошки little easier. відійти від них, це значно легше. So, if you've made a promise to be together until death, Отож, якщо ви дали таку обіцянку бути разом до you смерті, got two choices. то у вас є два вибори. Or three, I guess. One, you could die. Три вибори. Ви можете або померти, But your real choices, actually. але справжні вибори це You can become bitter and Або- frustrated and just kind of begin moving away from your або spouse. розчаруватися і набратися гіркоти і відійти, Or you can change. або можна змінюватися. Now, the interesting thing about dating is that we're generally trying to impress the other person. Цікава річ про побачення, що на побаченнях ми зазвичай намагаємося вразити іншу людину. I mean, Dasha's thing, you go from this. Даша нам показувала малюнок, ми втягуємо живіт, так? The whole relationship is kind of this. Всі стосунки це от такі вони. Now, you can't do that for 10 or 20 years. Протягом 10-12 років ми не можемо So так eventually you get back like робити. this. Тому рано чи пізно ми здаємося. And the fact is, you can't leave, so you need to learn how to interact in a healthy way. І правда в тому, що ми також не можемо просто все кинути. Так, нам потрібно навчитися спілкуватися з людиною правильно, здорово. But that's beautiful because Але це прекрасно, тому що if we actually believe what the Bible says about us, якщо ми справді віримо у те, що Біблія говорить про we нас, know we're not only not perfect, we're actually quite bad. ми знаємо, що ми не просто недосконалі, а ми, власне, дуже погані. And God is moving us towards something better and Але more Бог beautiful. Right? рухає, веде нас до чогось значно кращого. And so He uses marriage І тому to він do that. використовує шлюб, щоб досягти цю ціль. How? How does that work? Як саме, як це працює у шлюбі? I think that we have especially two very large powers in marriage. Я думаю, у нас Superpowers. є такі дві великі суперсили у шлюбі. The first is the power of truth, and the second is the power of love. Перша сила – це сила правди, а друга – це сила любові. So the power of truth, I'm going to tell you a story, one of my favorite marriage stories. Хочу розповісти вам улюблену свою історію про шлюб, яка стосується, власне, сили It's правди. actually from Tim Keller, again. І це, знову ж таки, від цього чоловіка, Тіма Келлера. So he moved to New York City. Коли він переїхав до Нью-Йорку, He was starting a new church. він мав там започаткувати нову And he церкву. said, he told his wife Kathy, for 2 years this is just going to be really hard. І він сказав своїй дружині Кейті, що 2 роки буде дуже важко. After that, things will calm down, it'll be more normal and sustainable. І що
після цього часу все стане більш-менш нормально і стабільно. So after 2 years came and went, Отже, проминуло 2 роки, and he was still working 80 hours a week or і whatever. він все ще працював 80 годин на тиждень. And so she kept telling him, like, this has to change. This isn't gonna work. Blah blah blah. І вона йому продовжувала говорити, що щось має змінитися, так далі не вийде. So one day he's in his kitchen, Тому одного дня на кухні and he hears, він чує такий звук. "Oh, what was that?" Що сталося? Listens, Він and he hears it слухає. again. І він знову чує цей звук. And it's out on the balcony. So he runs out on the balcony, Це на балконі, він вибігає на балкон, and she's sitting there with a hammer, і вона сидить там з молотком, and she's got these like really expensive plates that they got on their wedding day. і в неї такі в руках дуже дорогі тарілки, які Two of them are вони broken. отримали на своє весілля. Дві тарілки вже розбиті. And she goes, "You're not listening to me, so somehow I have to get your attention." І вона каже, ти мене не слухаєш, я якось мушу привернути твою увагу. So he sits down and he's like, "Okay, I'm listening." Тоді він сідає і каже, добре, я слухаю. And she wasn't like going crazy. She just І needed вона to get his attention. не була, не божеволіла якось там, але просто хотіла привернути його He увагу. uses that as an example of the way that we need to use truth in marriage to help one another see the way that we are feeling. Він наводить цю історію в тому, що потрібно чути і слухати правду у шлюбі, щоб виправляти свої помилки. And then the power of love, І також сила любові, which I've experienced. яку я пережив. My beard was much smaller then. Моя борода значно менше там на цій фото. It didn't even grow right here. You Вона see? навіть збоку не росла. Бачите там. You know, in my marriage, I think one of the biggest powers of love is the power of forgiveness. Я думаю, найбільша сила любові – це сила прощення. And you know, it's one thing to forgive someone once for something big they did against you. Тому що одна річ прощати комусь за якусь одну погану річ. It's another thing when over the course of 6 or 7 years you've sinned against somebody the same way over and over and they continue to forgive you. А інша річ, коли ти протягом 6-7 років продовжуєш грішити проти людини, і людина продовжує прощати тобі. And I mean, that's what Anna has done for me. І для мене Анна так робить. And when love and power, or love and truth work together in that way, І коли любов та правда разом співпрацюють отак, we move towards becoming better people who то God ми wants us to be. прямуємо до тих кращих людей, до кращої людини, якою прагне Бог, щоб ми стали. So I want to finish with this. І хочу на завершення сказати таке. That this truth that I'm talking about in love Що points ця правда і ця любов, про яку я говорю, and another purpose of marriage і як мета шлюбу, is to point to something else actually outside the marriage. вказує на щось інше поза шлюбом. This is the Apostle Paul wrote this. Апостол Павло написав таке: чоловіки любіть своїх дружин, як і Христос полюбив церкву і віддав за неї себе, щоб її освятити, очистивши водяним куполем у слові, щоб поставити її собі славною церквою, що не має плями чи вади, чи чогось такого, але щоб була свята і непорочна. In other words, Jesus died Іншими словами, Ісус помер, to cleanse his people. щоб очистити своїх людей. And he rose and lives to move them towards that glory that they want. Воскрес і живе, щоб вести їх до тої слави в майбутньому. In this totally unexpected kind of way, У такий зовсім абсолютно неочікуваний спосіб marriage and the good news about Jesus explain each other. шлюб і ця добра новина про Ісуса пояснюють одне одного. You're never going to actually understand marriage to the deepest extent until you understand how God relates to his people. Ніколи не зможемо зрозуміти шлюб до кінця, якщо не зрозуміємо, як, власне, Бог ставиться до своїх людей. And you won't understand, well, marriage will help you understand the gospel. Тобто і Євангелія, шлюб допомагає розуміти нам, власне, добру новину. Yeah. Okay. Now, I wanted to give time at the end. Хочу, щоб трошки часу на завершення For Chappie. для чапи. That was Nazar's idea, not mine. All right? Це Назарова ідея. I don't want to claim it for good or for bad. Але не час питання, часті питання. Frequent.
Часті I питання. like час питання, choppy. Like frequent Simple. Well, this is the час питання. So you, Це як ім'я собачки маленьке. Чап. Лазінка така. I realized I did not Початку I did not address most of the very practical questions that you may have. Я розумію, що я не відповів на, можливо, такі якісь Все. практичніші запитання ваші, I'll give you a list to stimulate your thought. але наведу вам список таких запитань, щоб це Now спробувати. again, Nazar did not check these. I don't know. Але мушу, Назар не перевіряв граматику, тому. Чи гомосексуальний шлюб неправдивий? Неправильний, напевно. Чи розлучення будь-коли дозволено? Немає проблем, немає помилок. Немає шлюбу, А, немає а проблем. якщо я ніколи не хочу а якщо я не хочу одружуватись ніколи, такі one ідеї за неї. що мені шукати в майбутньому чоловіку, в майбутній жінці? Джон Провокин. Чи можна займатися сексом за межами шлюбу? Шлюбу. That's it. Oh, you can't tell that. So there you go. Бачите ж там у? Ти без окулярів. All right. So, do you guys have any kind of I don't know practical questions that we could discuss with each other to try to understand better? Чи є у вас, можливо, практичні запитання про шлюб, які б ми могли обговорити? What, Lisa? Ліза, що? Your favorite Ти знаєш question? моє найулюбленіше Do you have a запитання? favorite? У тебе є улюблене? What is it? I don't know what it is actually. You're turning red though. It's okay. Ти червонієш. Anyone? I mean, is anything interesting about marriage? Можливо, у вас є щось цікаве про шлюб? Ну ти ж казав, що ми сьогодні будемо говорити про те, як як дізнатися, чи як вибрати там ту людину. Я можу пропустити. Ну, щось I missed технічніше. it. Yeah. Так, він дав формулу на початку. Yeah. A плюс Б плюс шлюб. Як, можу спитати вас, на вашу думку, які, не знаю, Критерії. Критерії. Ну, взагалі, як зрозуміти, що ти готовий вже там створювати сім'ю, що ти готовий до шлюбу? Хороше питання. Це ні. Скажи ще? Ну, Як так, це інше зрозуміти, що питання, ти до готовий речі. до шлюбу? Так. Ну, бо я можу так, то. Не маю на увазі, будь-хто може там думати, що мене влаштовує там сучасний стан справ. І все і так там до 40, до 50. Так? Або навпаки, думати, що це треба вже одружуватися, одружуєшся і розумієш, що Треба буде чекати до 50. треба з мамою жити. That's a good question. Are there certain characteristics we should look for? Чи є якісь риси, які варто шукати? Do we need to break up into smaller groups? Чи Is this too може нам embarrassing? краще розбитися по малих групах, жити за велике коло для... Is it important that they're attractive? Чи важлива, наприклад, привабливість людини? Так. Так. Чому так? Тому що тобі жити з тою людиною. Чи ти хочеш бачити таке щоранку? Actually, yeah, and I think that is important. You Так, should be attracted to the думаю, person. це важливо. Треба мати цю привабливість до людини. Привабливість. Але чи привабливість тільки фізично? Є. Ну, що включено слово? Що означає привабливість? Харизма. Це теж одна. Yeah, yeah. It's interesting. I don't think we think about friendship necessarily. Цікаво, ми не часто думаємо про дружбу. What? Just me. Okay. Never mind. As a criteria. Як критерій для Is this шлюбу. person going to be a good friend? Чи ця людина буде добрим другом? Because essentially, it's an intimate friendship. Тому що, зрештою, шлюб – це інтимна дружба. Yeah. And the characteristics of a good friend are going to also generally make a good spouse. І риси доброго друга – це рано чи пізно риси доброї дружини чи чоловіка. And I would say one thing, don't look for
you think you need to change. Я б сказав таке: не шукайте людину, яку ви намагатиметеся змінити. Like, I could really see him being a great husband someday if I could just, you know, if I could just help him. Наприклад, я напевно вважаю, що він буде добрим чоловіком, якби я могла там змінити одну річ. Don't do that. Not you, but that generally. Не це, але не робіть такого. Не намагайтеся змінити. What do you guys think about? I mean, is homosexuality, is homosexual marriage legitimate and good and okay? Why? Що ви думаєте про гомосексуальний шлюб? Чи це добре, чи це офіційно? Legitimate. Legit. Too legit to quit. Занадто офіційно, щоб... All right. Here's what we're going to do. Отож,